In meiner Familie war die Lieb nicht geteilt, sie galt nur einem. So ich mit ihren Kant, stand Daniel im Mittelpunkt, der Goldgend unseres kleinen, unscheinbaren Haushalts. Hat nicht darum gebeten, aber Genesee. Rend, ich war ein Nebenfigur am Rand verweilt. Jetter Gebertstag, Jedfeier, Jeeds Lobzog mich zu im Hin, als wir Dyson, und wir anderen nur Planeten auf unserer Umlaufen. Der Weihnachtsmorgen war ein still Erinnerung daran, wo ich stand Daniel packt die neueste Spielkonsole aus, seine Augen strahlten vor Freude. Rendig heiflich eber ein T-Shirt aus dem Wolltisch Leichelt, mit schiefem Aufdruck, und einem $99 Etiquette, das nach am Gürmel hing, kein Groll, nur ein Wachsen Gefälligkeit. Ich war nicht eifersüchtig, ich war ausgelascht. In der Schule war ich nur Daniels Schwester. Ein Schatten hinter seinen Leistungen, unbemerkt, bis Gemmen die Verbindung erkennt. Lehrer warfen mit leichter Enttäuschung einen Blick auf mein Arbeiten, als worten sie, dass sein Brillanz in mir weiterhalt. So schienen sich die Gespräche sein Leben zu drehen, sein Noten, sein Fußballspiel. Sein Freund, mein Gedanken, mein Geschichten, mein stillen Bitten Aufmerksamkeit versenken unbemerkt wie Kieselstein im tiefen Wasser. Ich lernt, still zu leben, zu verschwinden, mich zu bewegen. Da zu sein, gesen zu werden. Doch das Leben hat die Eigenheit, den Schug liken, das Sonnlein und der Weid zu sein, wenn man am wenigsten erwart hat. Dieses Gleichgewicht kam für mich nicht in einem lauten, dramatischen Moment, ich schlich sich ließ ein, der Schien, kleiner Ereignis, die langsam das Drehbuch umschrieben, de mich zu folgen glott. Ich wusste ich damals noch nicht, aber ich werde in der sein, und ich werde auf die unerwart Testwies kommen, wie ein Versteckter, die sich plötzlich in einem Raum öffnet, den ich auswendig zu kennen glott. Die Abschlussfeier sich wie ein End, und ein Anfang zugleich empfehlen sollen. Doch für mich war sie nur ein weiter Seat derselben Muten Geschichte. Im Restaurant herrscht das Blitzgelächter, klaren Gugser und Glückwunsch, aber nix davon galt mir. Ich war Daniels Grower Aben sein College Abschluss. Die Auszeichnung mit Auszeichnung, in viel Versprechen Zukunft. Die gesamtgroße Family war erschienen, in ihren besten Kleidern, und Leicheltstolz, als ob sein Erfolg sie Genry widerspiegelt. Kameras blitzten Daniel herum, als war ein Star. Ich sah ihm in de Tisches, mein Gesicht schmürzt. Vom Geswungen Lekeln, mein waren unter dem Leidende gebelt. Nach dem Dessert erheben sich unsere Eltern, Ansistauen. Mein Vater reaspert sich, und hielt ihn Schachtel, mit einer goldenen goldenen Schleifhack. Für Daniel, sagt mit beweckter Stimme, dafür, dass in Stolz matcht, hier ist ein klein Zeichen unserer Lieb. In der Schachtel befanden sich Schlüssel zu einem Haus, nicht weniger. Einem Haus. Ihr Abschlussgeschenk in Warin. Anzahlung für ein wohlmakliertes Haus mit 2 Schlafzimmern in der seiner neuen Arbeitsstelle. Applaus brandet auf. Daniel worked schockiert, demütig, denkbar. Mir war einfach kalt. Dan dreht sich mein Mutter grinsen zu mir und gab mir in Kart. Und fertig, Liebling, sagt sie fast lachend, vielleicht hast du ja Glück. Deren war ein $1 Lottoschein. Ich start in an Fig zu sprechen, $1 Rubellos, das mir vor allen Leuten wie ein Witz gereicht ward. Als war ich Teil einer Show, und was die Point nicht, das war kein Geschenk. War der Beweis, dass ich nicht schuld. Mein Verstand fühlt sich tauben, mein Herz seltsam ruhig. Ich faltet die Karte zusammen und steck sie in mein Tasch. Ich weet nicht. Ich bekam keinen Wittenfall. Ich wusste in diesem Moment einfach, dass ich nicht bleiben konnte. Ich wartet, bis wir zu Haus waren, mein Schritt ließ, mein Tasch schon vom Vorabend gepackt. Ich hab monatelang daran gedacht, wegzugehen, aber das war der letzten Stau. Ich kritzelt ihn Notiz, nicht aus Höflichkeit, sondern absichtlich.
Ich schrieb nicht viel Geradgenjug, mich zu verabschieden, ihnen die Genitung zu geben, zu wissen, why sie mich verletzt hatten, dann ging ich hinaus. Vorbei in Daniels neuem Auto, vorbei in der Verandalamp, die Jahre lang, flackert, and die niemand repariert hat, die Nachtluft war still, en ungewohnt, mein Bein fühlten sich schwer an, aber mein Schritt waren sicher. Ich hat keinen Plan, ich hat kein Geld. Aber ich hat etwas, das ich nie übergebe, hat einen Grund zu gehen, einen Grund zu glauben, dass ich ein Leben gab, das auf mich wartet, das wieder Erlaubnis, nach Zustimmung braucht. Ich blick nicht zurück, nicht ein einziges Mal. Denn solche Blicken hat bedeutet, dass ich mir immer noch etwas bedeutet, und nach dieser Nacht tat ich es endlich nicht mehr. Die erste Nacht in meinem neuen Leben verbrachte ich in einer Schuhkartonwohnung mit hochstehenden Wunden und einer Matratze auf dem Boden. Es war nicht viel, aber es war meins. Kein geronten Bilder, kein warmes Abendessen, nur das Summende. Kühlschranks und der Scarf Gerig frischer Farbe vermischt sich mit dem Gerig billiger Instantnudeln. Das Zimmer war kalt, die Laken dunner als Wartet. Und mein Körper schmürzt vom langen Weg dorthin. Trotzdem schlief ich zum ersten Mal seit langer Zeit ein. Und das mit der Schatten eines anderen Menschen bedrängt. Mein Vergingen wie im Flug zwei Jobs. Beide anstrengend und undenkbar. Morgens arbeitet ich in der Kasse eins Tanti. Emma Ladens, wo die Stammkunden kaum Blickkontakt hatten und der Geschäftsführer mich behandelt, als wäre ich ersetzbar. Abends bediente ich in einem Diner am Stadtrand, einem der Restaurants. Die nie ganz schlossen und immer nach verbranntem Kaffee roken. Meinen bekämen klein Bläsen von tragen zu vieler Tablets. Mein Fußschmerzen ständig, mein Rücken war stief. Ich ha in Sten, meist kalte Rest oder in Weiterpacking in Stantnudeln. Und manchmal schlief ich in meiner Uniform. $1 war Nap, Meat, Essen und Busfahrkart liegen fast nix übrig, aber ich war frei. Das bedeutet etwas. Das Schweigen meiner Familie kam schnell und blieb hartnäckig. Zors kamen ein paar SMS-Kurs, unangenehm Fragen meiner Mutter, die Nachpflicht als Nachsorgklingen, alles in Ordnung, braucht du was. Ich antwortet ein Odersweimel und blieb vage. Ich hört nie wieder etwas. Nach einer Weile hörten ich dies Nachrichten auf. Ich beobachtete den Gruppenschritt der Familie aus der Fern. Technisch gesehen war ich noch dabei, aber mich niemand besteht. Ständig somethis verbildern von Daniels neuem Haus, seiner Beförderung, seinen Wokendausfällen und Dinnerpartys. Immer Daniel, immer im Mittelpunkt. Niemand fragt, wo ich war. Was ich matcht oder ob ich noch lebt? Mein Name fiel nicht. Nicht einmal beilufig. Ich fühlt mich wie ein Geist, der in einem Raum spuckt, denn niemand mehr besteht. Und manchen Abenden, wenn mein Schick zu End war, und die Welt still ward, sah ich am winzigen Fenster meiner Wohnung und start auf die Lichter der Stadt. Ich wait nicht aus Stolz, sondern weil ich nix mehr zu weinen gab. Ich war nicht traurig. Ich war nicht wütend. Ich war einfach nur müde. Doch unter der Mudigkeit wuchs etwas anders, stetig und langsam. In Art Klarheit. Ich war so lang unsichtbar gewesen. Das ich dacht, vergehen sei einfach das, was laut. Why ich tan? Doch selbst in dieser Muden, bei ten Version meiner selbst fühlt ich mich realer als Jesuver unter ihrem Dach. Ich blut nicht auf, noch nicht, aber ich jeberlet, so why ich is waldi. Und das war wars genjug, is war spat. Weit nach Mitternacht, und draußen trommelt der Regen unaufhörlich gegen das einzig Fenster meiner Wohnung. Ich skult munsen durchwollt die Taschen alter Jacken, sucht unter den Sofakissen, und leert die Schublade mit vergessenen Quittungen, und verbrauchten Stiffen. Die Miet war in 3 Tagen feig. Und ich had zu wenig Geld. Schon wieder. Means weiter Job hat mein Arbeitszeit reduziert.
and obel ich in dieser Woche zweimal Zeiten ausgelassen, und zu Fuge gegangen war, anstatt den Bus zu nehmen, reicht es nicht. Ich nicht auf dem Boden, die Finger taub vom Wollen im Durcheinender, als ich Infant gefolgt hat hinten in meinem Tagebuch, zwischen die Seiten geschoben, wie ein Gepper splat. Das ich vergessen hat. Der Ladeschein, ich started laying, und enthielten wie etwas Zerbergliches, als Kanter verschwinden, wenn ich blinzeln word. Die Rinder waren abgenetzt, der Aufdruck leicht verwischt von der Flugticket meiner engen Wohnung. Ich erinnert mich in den Moment, als mir gereicht word die Stimme meiner Mutter, die lacht, wie leicht hast du ja Glück? Und weil kickerten, als were es ein harmloser Witz, damals steckt ich in wortlos ein, verligen als wütend. Ich den fast schon Dutzendmal wegworfen. Aber als deinem Grund hat ich es nicht. Ich setzt mich auf die Matratz senkend. Im Zimmer war es nervom schwachen Lichtschein im Flur durch den Terspeltdunkel. Meinen zitterten leicht, als ich nach einer Mannsgriff. Ich kratzt sie nicht, weil ich an Luck glott. Ich kratzt sie, weil ich müd war müd vom kein Pfen, müd davon, mich wellig zu verausgaben, müd davon, so zu tun, als ihr zur Quaising nix in mir hinterlassen. Ich kratzt sie. Weil ich müd war vom Glauben, wortlos zu sein, ihn soll nach der anderen in Fulzich. Ich behielt mein ausdruckslos. Weigert mich zu hoffen, weigert mich darum zu kümmern. Doch dan in dirt sich etwas. Mir stock der Adam. Ich überprüft die sollen noch einmal, dan noch einmal. Ich stand auf, schalt das Deckenlicht ein, und las die Rucksack des Eins. Mein Hers began zu racen. Es waren kein Millionen. Es war nicht die Art von Geld. Die deinen nehmen oder dein Gesicht verändert. Aber es war echt. Es war genjug. Genjug. Ein Jahr lang die Miet zu bezahlen. Genjug. Einen meiner Jobs zu kündigen. Genjug zum Atmen. Ich setz mich wieder hin. Das Los zittert in meiner Hand. Die Manns noch immer in der anderen. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollt. Es fühlt sich nicht wie ein Siegen, es fühlt sich wie überleben an. Als das Leben mir die Hand gereicht, nicht mit Zuneigung oder Entschuldigung, sondern mit etwas noch seltenerem, Anerkennung. Ich war wichtig. Ich hat Wort, nicht weil sie es sagten, sondern weil ich es selbst entschieden hat. Das Los rettet mich nicht, es erinnert mich daran, dass ich mich bereits gerettet hat, als ich wegging, es war ein kalter Mittwochmorgen, und ich hat nicht vorgehet, das Los zu überbrücken. Es lag sieht jener seltsame Nacht auf der Eck. Means nachtisches, halbzerkritzt, und leicht zernittert, als wust es nicht genau, was es war. Ich hat mich selbst davon überzeugt, dass es nix war ein paar hundert, wie like tausend, wenn ich ein globliches Glück hat. Dra genjug, die Bluten zu stoppen, nicht genjug. Etwas tiefer zu heilen, trotzdem sag mich etwas. An, also ging ich vor der Arbeit, immer noch in Kappesentpeli und Sachen, zum Leden in der Ecke und in der Strau. Der Leden war fast leer, die Neonren something über mir. Ich stand hinten, alleine am Selbstbedienungentom, mein Finger waren kalt, als ich den Bellig unter den Scanner schob. Der Automat piept. Ich wartet. Dan passierte es. Auf dem Display blitzed auf. 130 für Millionen Dollar. Kein Jubel. Kein. Trinnen. Nur still. Und das erst Mal. Das ich echt matcht spurt. Ich schnapp nicht nach Luft. Ich bewegt mich nicht. Ich stand einfach nur da und start auf die Saal. Als were es ein Trick. Als were die Welt der Aufwarten. Das. Ich aufwake. Der Kassier blickt nicht einmal von seinem Handy auf. Es war dieser Moment, den man wie im Kino erwartet dramatische Musik, wie like Gemmen, der in Ohnmacht fällt, aber so funktioniert das echt Leben nicht. Es war still. Ich war unsichtbar. Wie immer, nur dieses Mal hielt ich etwas in der Hand, das niemand ignorieren konnte. Ich ging langsam nach Haus.
Das Ticket tiefen meiner Montel Tasch vergraben. Die Finger darum geklammert, einen Rettungsring, mein Kopf war taub. Samt voran Glauben, ich ging nicht ums Geld. Nicht wirklich. Ich ging darum, was das Geld bedeutet. Freiheit. Wall, ein Leben, das nicht auf Scherben und Schweigen aufgebaut war. Ich war niemandem in Erklärung schuldig. Nicht den Eltern. Die mich vergessen hatten, nicht dem Bruder, der mich nie gesehen hat, nicht der Welt, die in mir vorbeigegend war, als ob ich nicht existiert. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlt ich mich nicht klein. Ich fühlt mich gefährlich. Ich fühlt mich real. Und ich wusste mit absoluter Sicherheit, dass sich als ändern wird. Nicht, weil ich Glück hat, sondern weil ich endlich gesehen worden war, und sei is nur von einem blinkenden Bildschirm im hinteren Teil stillen Lebens. Ich erzählt is niemandem, nachdem der Schock etwas festers, etwas deutlichers in sich genommen hat, schmiedet ich einen Plan. Ich recherchiert in den ruhigen Stunden nach der Arbeit, mit schweren Augen und rasendem Herzen. Ich bin nicht einfach glasgerannt und heb mir ein Auto gekauft oder meinen Job in einem dramatischen Glanzmoment gekündigt. Ich wusste es besser, es fiel auf. Wenn sich jenen wie ich aber nicht verandert, und ich wollte nicht auffallen. Sie meines noch nicht, als erstes gründet ich in GmbH. Ich gab ihr einen neutralen, langweiligen Namen, etwas, das nicht auffiel. Ich eröffnete ein Geschäftskonto, richtete die Postenschrift anderen en der Stadt ein und begann langsam, mich in den wichtigen Bereichen unauffindbar zu machen. Dann engagierte ich einen Finanzberater, jemanden, der von Online-Experten, wärmstens empfohlen Word, kein Freund der Familie oder Menschen aus der alten Welt, die ich hinter mir gelassen hat. Wir trafen uns in einem eleganten Büro mit Milchglaswänden und luxuriöser Stil. War ruhig, älter, trug Klärlinien und trug Schuhe. Stellt wenig Fragen, aber hört zu. Wirklich zu. Ich sag dem, dass ich alles richtig. Machen wollte kein verschwenderischen Ausgeben, kein Aufmerksamkeit, kein Fehler. Nicht, und lehnt sich in seinem Stil zurück. Gott, sagt und tippt mit einem Stift auf seinen Notizblock. Aber denkt dran, Geld verändert Menschen nicht die Zeit, wo sie wirklich sind. Darüber habe ich nach meiner Abreise oft nachgedacht, auf der Busfahrt nach Haus. Mit meinem alten Rucksack auf dem Schoß und den ausgefransten Ärmeln meins. Montels, gingen mir dies Wort immer wieder durch den Kopf. Wo war ich wirklich? Jemand, der so lang ignoriert worden war, dass ich selbst jetzt, mit mehr Geld, als ich mir vorstellen konnte, kein triumphal verspürt. Ich war vorsichtig, still, nicht ängstlich, sondern wachsam als sich hinter zu einem Raum. Voller Möglichkeiten geöffnet, und ich ging allein hindurch. Das Geheimnis gehört mir. Ein verborgenes Leben, verborgen unter dem Alten, und ich hielt es wie einen Schatz, nicht aus Angst. Das Geld zu verlieren, sondern aus Angst davor. Was die Leute tun würden, wenn sie es wussten. Es war ihnen egal gewesen, als ich nichts hat. Warum sollte ich ihnen jetzt vertrauen, da ich es hat? Die Veränderungen kamen langsam, bewusst. Ich wollte nicht, dass die Welt oder meine Vergangenheit den Wandel bemerkt. Ich begann mit meinen Studienkrediten und sollte sie in einer einzigen, stillen Transaktion vollständig ab. Es fühlt sich eher an, als würde ich ihn fessel ablegen, als einen Scheck ausstellen. Kein Jubel, kein Konfetti, nur Erleichterung. Die Art, die einem in die Nacken sickert und einen etwas tiefer atmen lässt. Ich arbeitet noch einen Monat weiter, bis ich sicher war, dass alles in Ordnung war. Dann kündigte ich in aller Still. Niemand fragt warum. Niemand kümmert sich wirklich darum. Das ist das Problem mit der Unsichtbarkeit. Man kann einen Ort verlassen, und es ist, als wär man nie da gewesen. Mit der Hilfe meines Beraters finde ich ein kleines Haus am Rand einer ruhigen Stadt.
Ich war wieder protzig noch riesig. Ich strahlt keinen reichtem aus. Ich strahlt Frieden aus. Bium skumten den Hinterhof. Ich gab einen kleinen Garten. Der Arbeit bracht. En einen nährenden Zahn. Der leicht der Seat neigt. Aber ich gehart mir. So, why ich noch nie zuver gemmen Jiwis in war. Dein wären noch call. Aber das stört mich nicht. Ich strich sie selbst. Zimmer für Zimmer. En, Liefarb die still ersitzen. Die Veranda jettig das Wort das erst. Wofür ich richtig Geld ausgab. Ich kauft ihn Schaukel. Nicht, weil ich ihn bracht, sondern weil ich mich in Daniels aus unserer Kindheit erinnert. Sie stand auf der Veranda unseres Familienhauses, wo im Sommer mit seinen Freunden verlinst. Rendich vom Fenster aus Susa. Early mich. Nei dort sitzen, ich war sein Platz, en niemand hinterfragten. Dies Verandaschikel war zum Symbol für Eils geworden, was ich nei hat. Zugerigget, Gebergenheit, Bequemlichkeit. Jetzt hat ich mein eigen. Ich such sie sortvoll tig aus Holes, stabil, mit Weikenkissen in Dunkelgrin. Ich betei sie selbst auf. Hangt sie mit meinen eigenen Hunden auf en sah Benz mit einer Tasse en einer Deckum die. Schultern darauf. Die Irony war mir nicht entgangen. Ich hat das Leben, das ich eins verabschaut, nicht nachhaben wollen. Doch hier war ich nun, en holt mir die Scherben auf mein eigen. Still art zurk. Die Schaukel fühlt sich nicht mehr wie sein an. Sie fühlt sich wie mein an. Jeeds nähren, Jeeds schwanken im Wein, is flustert ihn ander geschicht. Ihn. Die ich endlich für mich selbst schrieb. Selbst nach allem änderten sich die Gespräch meiner Family nicht. Ich hielt mich aus ihrem Leben heraus. Aber ihr Leben drang durch den Familiengruppentag immer wieder in meins ein en loser Strom von Benekrichtigens, den ich zu ignorieren lernt. Der Chat war voll mit Bildern, Videos en triumphierenden Nachrichten über Daniel. Sie prallten mit seiner harten Arbeit en seinem wohlverdienten Erfolg, als wir mein Abwesenheit nur ein stilles Loch en dessen Verlang niemand dacht. Eins nachmittags vibrierte mein Handy, en een wire Nachricht kam. Ich warf einen Blick darauf en start. Die neueste Nachricht war ein Foto von Daniel. Der Stolz neben einem blitzblanken neuen Boot stand. Die Bild Unterschrift lautet. Daniel hat sich gerade ein Boot gekauft, Erfolg hat, worin sich verdient. Dutzend Emojis untermalten die Wortklatschenden, für, sogar in Krona. Der Stolz in ihrem Tonfall gab mir das Gefühl, allen war zu sein bei einer Party, zu der ich nie eingeladen war. Niemand erwähnt mich. Niemand fragt, why is mir ging oder ob ich Hilfe bracht. Die still war oren betubend. Ich war nicht nur vernachlässigen, ich war ihn bewusst Entscheidung. Sie hatten entschieden, dass ich nichts mehr galt, dass ich das in sichtbar geschwistern war. Dessen Geschichte ist nicht verdiente, sollt zu werden. Sie feierten Daniels Siege lautstark, als ob mein KMPFA nie existierten oder im Vergleich zu seinem Erfolg unbedeutend ren. Manchmal spatten der Nacht. Scrollt ich durch die Nachrichten en fühlt ihn seltsam Mischung aus what, en trauriget. Ich war nicht mehr eifersüchtig, aber die Kluft zwischen uns fühlt sich in wie ihn schluckt. Die wieder Geld noch entferning überbrücken konnten. Sie sprachen über Daniels Boot. Als wir ihn Trophy, ein Symbol für den Erfolg ihrer Family. Horrendusen betei ich mir ein Leben von Grund auf, still, ohne Applaus oder Anerkennung. Ihr Wort trafen mich tiefer, als ich Wort hat. Nicht, weil sie Daniel lauten, sondern weil sie mich völlig auslöschten. In ihren Augen galt mein Weg nicht. Ich war der Geist im Hintergrund, das Verlenstuck, das niemand finden wollte. Und doch spürt ich selbst in dieser Still. Why it was in mir starker Wording still Entglassenheit. Ein Leben aufzubauen, das nicht in ihrer Zustimmung oder ihrer Abwesenheit jemison word. Ein Leben, in dem ich nicht länger unsichtbar sein musst. Ich begann mit einem einzigen Beitrag einem unscharfen Foto, aufgenommen von der anderen Strauenzeit.
Das die schnittige Silhouette means neuen Autos für meinem ruhigen Haus einfing. Die Bildunterschrift wo ist der Reich neue Nachbar? Mehr nicht, Jug, die Newsjahr zu wecken. Ich hätt niemandem von dem Geld erzählt, geschweig denn. Dass ich ein Auto gekauft hat, aber Genry Sprachy sich bereits. Herem, der Beitrag stammt von einem Nachbarn, den ich kaum kennt, der selten lächelt, und immer hinter seinen Vorhängen zu süßen schien. Das Foto war unscharf nur ein dunkler Fleck aus Metall und Schein fern. Aber es reicht, unter dem Beitrag trädelten Kommentare ein, Vermutungen, Getuschel, Fragen. Can't sie ihn art urban sein, woher das Geld kam, das deckt Bestentin Geschichten. Ich las die Kommentare schweigend, und mir dreht sich der Magen Zum ersten Mal sieht Jahren, wo ich sichtbar nicht das unsichtbar Medken, das im Schatten ihres Bruders lebt, sondern gemmen mit einer Geschichte, die Lut wissen wollten. Doch mit dieser Sichtbarkeit kam auch das Unbehagen der Bluestellung. Was Wort passieren, wenn sie die Wahrheit herausfinden, würden sie Mitleid mit mir haben, mich verurteilen? Etwas von mir wollen, ich war mir nicht sicher, ob ich für dies Art von Aufmerksamkeit bereit war. Danach blieb ich mehr drinnen, schloss die Jalousien, und blieb für mich. Der Mysteriesreich Nachbar war plötzlich Gegenstand von Klatsch und Tratsch. Ein Ritzel, das die Lut lösen wollten. Ich sah so, wie sich die Nachrichten für mich hörten, und verspürten seltsam Mischung aus Angst und Matcht. Vielleicht war es dieses Mal gar nicht so schlecht, gesehen zu werden. Vielleicht konnte ich endlich mein eigen Geschichte schreiben, in der ich nicht ausgelöscht, sondern in Erinnerung blieb. Nachdem der Post den Nachbarn die rangemacht hat, und dort sich als, plötzlich samt mein Handy unterbrochen. Anruf, SMS, Nachrichten der Name meiner Mutter taucht immer wieder auf, als sie eine neue Obsession entdeckt. Innerhalb einer Woche steigert sie ihr Anruf von 0 auf 15. Einer eindringlicher als der ander. Ich lie die. Meisten Nachrichten auf die Mailbox gehen, nicht bereit zu hören, was sie zu sagen hat, nicht sicher, ob ich die Vergangenheit wieder aufleben lassen wollte. Doch eines Morgens, nach einer besonders unruhigen Nacht, hörte ich mir in ihrer Nachrichten an. Ihr Stimme war sanfter, als ich sie in Erinnerung hat, fast verletzlich. Schatz, wir vermissen dich. Lass uns mal wieder sprechen. Wir wollen wissen, wie es dir geht, sagt sie, und ihr Wort spredelte nur so aus ihr heraus, als sie Angst. Ich kann auflegen, es ist zu länger, bit rough und zurück. Einen Moment lang sah ich wie start da, das Telefon in der Hand. War das echt, meldet sie sich wirklich, weil sie sich sorgt, oder nur, weil das Geld endlich ansog. Die Stimme war mir vertraut, aber es fühlt sich an, als Sprechenfriend, jemand, der gerade erfahren hat, dass ich wieder existiere. Ich rief in diesen Tag nicht zurück. Ich am nächsten Tag nicht. Ein Teil von mir wollte mehr. Dies Verbindungssporen, nach der ich mich jahrelang gesendet hat. Dr. Gertil erinnert sich in die Still, die Kälte, die Jardaus Galastins. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie jetzt in mich hören lassen konnte, ob ich es überhaupt wollte. Trotzdem kamen die Anruf immer wieder. Ständig Erinnerung daran, dass die Vergangenheit nicht länger verborgen bleiben wollte. Die Family, die mich einst vergessen hat, wollte plötzlich wieder aufholen, und ich fragte mich, was das eigentlich bedeutet? War das die Chance auf einen neuen Fang oder nur eine Weitermöglichkeit, von den Menschen kontrolliert zu werden, die mich nicht so sahen, wie ich wirklich war? Als meine Eltern vermeinerter standen, fühlt es sich an, als würde ich in ein Theaterstück eintreten, das ich jahrelang in Gedanken gebracht, aber nie offeren wollte. Sie lächelten warm, ihr Augen leuchteten für einer Art Goiter Zuneigung, die nicht ganz bis in die Ecken reicht.
Min mutter a mart mich mit offenen Armen, die leicht nach dem Perfume duft tieten. Das sie immer trug zu Vertraut. Daniel stand hinter ihr, grinst weiter Bruder, den ich jahrelang nicht gesehen hat, und klopft mir mit einer Kraft auf den Rücken, die freundlich gemiet war. Sich aber ihn Erinnerung und die alten Dynamiken, die alte Hierarchie. Anfolt. Hey, Schwesters, sagt bei Lufig, so why man jemanden begrüht, den man kaum kennt, aber dennoch zu begrühen verpflichtet ist. Einen Moment lang verges ich fast die Jar des Schweigens. Dienkt, die ich allein in meiner winzigen Wohnung verbracht hat, why Aufmerksamkeit immer Daniel galt. Sie taten, als sich nichts gendert, als wär ich immer noch deshalb unsichtbar Mädchen. Das nie mehr als ein paar Krummel verlinkt hat. Ihr Wurm workt ein studiert, ihr Leckeln ein studiert, aber ich sag kein Wort. Ich lie in diesen Moment, ich wollte sen, wohin für ein Word, en diesem Abend, nach dem Abendessen, als die Teller abgeräumt waren, en die Unterhaltung ruhiger Word, Butte sich mein Mutter vor, ihr Stimm sanft, aber bestimmt. Wir müssen über Daniels Hochzeit reden. Die Wort fühlten sich an wie ein Hammerschlag auf zerbrechliches Glas. Ich nicht langsam, en wap net mich. Wir planen ihn grofeier, sagt sie, en ihr Blick traf meinen, en ich it will zu bezelen. Wir brauchen $100,000, sie zu finanzieren. Ihr Lächeln verblasst leicht. Als rechnet sie mit weiter Stand. Family hilft Family, nicht. War, du bist Hill dieser Family, Sarah. Wir stecken also zusammen drin. Darum fühlt sich Urgen an. Ich sah, why Daniel sich auf seinem Sitz hin, en rutscht, sein Gesichts Ausdruck unter Chaber, der ungezwungen Charme für einen Moment verschwunden. Die Frage war nicht subtil, es war ein Test, in Erinnerung daran, das Geld nicht. Nur matcht war, es war ein Druckmittel. Ich soll ja sagen, ich soll denkbar sein, wieder das zu gehören, mich gewollt und gebraucht zu fühlen, aber das war ich nicht mehr. Ich schluckt schwör und spurt die last Jeeds Jars in, de mich ignoriert worden war, auf mir lassen. Ich brauch seit zum Nachdenken, sagt ich ließ, in der Hoffnung, mir abstinent von den alten Rollen zu verschaffen, die ich spielen sollt. Sie nickten, ihr Lächeln kehrt zurück. Aber die Stillzwischen uns war erfüllt von unausgesprochen. Als sie in diesem Abend mein Haus verließen, ward mir klar, dass ich bei diesem Treffen nicht Family ging, ich ging Control, und ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war. Dies Match zurückzugeben, die Spannung im Raum war urgent. Die Wort meiner Mutter halten in meinen Ohren, Family hilft Family, wie ihn als bit getarnt fordering. Ich konnte die letzte Erwartung in Daniels Augen sehen, das Haflich lächeln, das die Berechnung darunter kom verborg. Sie wollten etwas von mir, und ich soll danach kommen, denkbar sein. Wieder war genommen zu werden, doch Jarde, Schweigens, und der Vernachlässigung hatten ihn an Spur in mir hinterlassen, ihn, die kein noch so swain Wort auslöschen konnten. Ich griff in mein Handtasche und sog einen kleinen. Nackigen schein heraus. Es war nicht viel, aber es war Absicht. Ich schob einen $2-Schein über den Tisch. Die Kinder flatterten sanft über das Abgenetstolls. Im Raum wurde es still. Als wir die Luft herausgesaugt wurden, das Lächeln meiner Mutter erlosch. Wir waren flackert in ihren Augen auf. Daniels Kiefer verkrampft sich, und selbst schien von der gestiberisch zu sein. Das hast du in mich investiert, sagt ich mit fester, ruhiger Stimme, trotz der unterschwelligen Gefühlsturms. Jetzt sind wir quitt. Die Wort hingen in der Luft, scharf und klar. Ich bet nicht ihr Zestiming oder Vergebung. Ich betelt. Nicht darum, zu ihren Bedingungen wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Das war mein Aussichtlies, aber unnachgiebig. All die Jahre der Ignorierens, Übersehens, ausgelöst wurden, sie hatten ihren Preis.
and das Wort das naheliegendst, was ich im Gegensig anbieten konnte. Niemand sagt dein Wort. Die last meiner Botschaft steht auf dem Raum, schwerer als jedes Gespräch. Das Receipt jaren geffert hatten. Ich wurde kein Antwort ab, such nicht nachanzeichen von Ruhe oder Verständnis. Langsam stand ich auf und strich mir mit betonter Ruhe die Worterzeit means hens glatt. Ich bin higher fertig. Sagt ich und wandte mich zurter. Das Klicken, als sich hinter mir schloss, hob wie ein Satzzeichen in dem Kapital weiter, das sie umschreiben wollten. Drauen ward die Nachtkel and still, die Strahenlattern warfen lang Schatten auf den Bürgersteig. Ich atmet tief ein and spurt. Why die Kulti luft mein Lungenfold, and den Nebelder jar der Unsichtbarkeit vertrieb. Ich. Wust, nicht, was Alsensts common word, aber eins wustig, sie konnten mich nicht mehr kontrollieren. Nicht durch Geld, nicht durch Schuldvoll. Nicht durch die Lehren Versprechungen der Family. Das Auto wartet am Bordstein, der Motor. Brunt ließ. Als ich mich auf den Fahrersitz schob, blickt ich einmal zurück nix am Haus, sondern auf das Leben, das ich hinter mir lie. Dieses Mal ging ich nicht aus Schmers oder vers Weiflung weg. Ich ging weg. Weil ich endlich meinen eigenen Wort erkennt, und dies Kraft konnt mir niemand nehmen. Jetzt sind mein voller Farben, und Geschichten Dinge, die mein Elterneinst albern fanden, denen ich mich aber endlich zuzuwenden traut. Ich schreib Kinderbücher, und schaff Welten. In denen die Gut siegt, und jedes unsichtbar kind. Ihn Stimm findet, mein winziges Burrow ist wohlgestoppt mit Skissen, halbfertigen in Torfen, und stapeln heigeliebter Bucker, is ist nicht das großartige Leben. Das sich manch vielleicht vorstellen, aber is ist means, und is ist real. Und der Wand, ordentlich gerend hinter meinem Schreibtisch, hein der Ladeschein, ist in den Rindern verblasst, die sollen sind unter der Glasscheibe noch zu erkennen. Ist kein Trophy oder Prolere, ist ihn still erinnern daran. Woher ich kam, und was ich überwunden heb. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, word ich nicht nur Glück erinnert, sondern auch in widerstandsfähigkeit die Kraft, und mich selbst zu glauben, als ich sonst niemand hat. Das Geld gab mir Freiheit. Ja, aber ich ging nie ums Geld. Ich ging darum, meinen Wort zurückzugewinnen, und ein Leben aufzubauen, in dem ich nicht von den Wortungen oder Abelnungen anderer definier word. Manchmal bin ich immer noch still, immer noch vorsichtig, aber ich bin auch stolz. Stolz darauf, dass ich mich von ihrem Schweigen nicht enterkriegen lie. Dass ich mein eigen Stimm gefunden heb, auf die einzig wirklich wichtig Weise. Zu antworten, ich said mich in den Geschichten, die ich schreib, in den Figuren, die lernen, trotz ihrer Übersenheit standhaft zu bleiben. Und mit jeder Seat voll ich mich ein bisschen vollständiger. Die best Reche ist nicht schreien. Es ist, so gut zu leben, dass sie dein Schweigen hören, und in dieser still heb ich etwas gefunden, das starker ist als Wort Frieden.